Did you know that you can find a temple in the mountains of Santiago? This beautiful masterpiece is a Bahá'í temple inviting people of all beliefs unite and pray in the same place. The Bahá'í Faith is a religion that started in Iran back in the 1800s. It teaches that all religions come from the same God, but with different messengers to guide the humans. Today we are visiting the Templo Bahá'í in Santiago, which is over here. The temple site offers a library, information talks, free drinking water all over the place, toilets and a free parking. On Sundays you can visit prayers inside the temples, and the temple is free to enter, but there are some rules to keep the place safe and clean. For example, you can't take a drone or you can't smoke. If you don't come by car, be ready to walk about 30 minutes in the sun to arrive from the bus stop to the temple. He's picking some cherries to eat. Are you hungry? Apple. Apple, but very baby apples. The way to the temple is actually a little hike in the mountains. Take some water, take some sunscreen and good walking shoes. Oh my god, look at this view. Today the religion is spread all over the world and you can find temples in the most rare places, for example Uganda, Zambia, Australia, Panama, Nepal and many other places around the world. We just entered the temple and they were singing very nice songs. It was like Enya, he said. So if you know music, light voices and very soft and peaceful. We are entering in 15 minutes to see how the complete ceremony. Yeah. Jorgito in action. First time we used the camera. We cannot take pictures over there because there's so many people. I was hoping that we bump into some Iranians on that day, and yes, we did. Sehr introspektive Stimmung. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich werde es nachher auf Google suchen. Zeremonie. Okay, sorry. Nochmal von vorn. Also, wir kommen jetzt gerade von der Zeremonie und ja, sie haben einfach Gebete gesprochen, immer abwechselnd. Es war eine Gruppe, die auf einem persischen Teppich stand, aber leider durften wir keine Fotos drin machen und wir haben das natürlich respektiert. Ihr könnt euch im Internet die Bilder anschauen. Auf jeden Fall war es eine Gruppe von Personen, Kinder, Erwachsene, jeden Alters und wir haben Gebete gesprochen und haben nach jedem Gebet ein Lied gesungen zusammen. Genau, und die erste Lied war auf Arabisch und die anderen Lieder waren auf Spanisch. Genau, also sie haben einen Mix aus den Sprachen gemacht und aus den Religionen, genauso wie es in der Religion Bahá'í üblich ist. Und ja, sie haben schön gesungen, oder? Ja. Es war sehr friedlich und halt im Enya-Style. Als Chor. Im Chor und ja. Jetzt gehen wir ein paar Fotospots suchen und that's it. Und dann gehen wir nach Hause und essen Choripan. Essen Barbecue, un asadito.